breathe and wood, just be like the earth, thought and wood. Okay, the time is almost 6:01. ఆ డ్రోన్ పోయిన గొడవలో ఆ తొక్క తోలుతో బయటికి వచ్చేసేలోపు ఇంత టైం పట్టింది. అండ్ 70 కిలోమీటర్స్ టు గో, 8 కల్లా రీచ్ అంట. డైరెక్ట్ తిరువనంతపురం అక్కడికి వెళ్ళి రూమ్ తీసుకోవాలి. రూమ్ ఇంకేం తీసుకోలే, దాని ఎంత రచ్ ఉంటుందో తెలీదు. సన్సెట్ టైం, సో ఫార్ సో గుడ్. అమ్మ దీనమ్మ బత్తాయో, నాకు తెలీదు వద్ద హ్యాపెండ్ విత్ మీ టుడే. పొద్దున 6-7కి స్టార్ట్ అయినా అనుకుంటా. మా 7 నుంచి 12 అవర్స్ అయింది. అండ్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ వాట్ 322 కిలోమీటర్స్ విత్ ఆల్ ద స్టఫ్స్. ఐ మీన్ అసలు ఈ రోడ్ ఎట్లుంది తెలుసా అమ్మా, ఇరిటేషన్ పార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఫస్ట్ రూమ్ చూసుకోవాలి, దొరకదా. టెంపుల్ వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు ఈరోజు, ఎందుకంటే అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ పొద్దున్న చూస్తేనే బాగుంటుంది. లెట్ మీ ఆఫ్ ద ఫాగ్ ల్యాంప్స్. అండ్ ఆ డ్రోన్ది ఒక సోది అయిపోయింది కదా, అక్కడ ఇరిటేషన్ పార్ట్ అది ఎక్కువ అయిపోయింది. బ్రేక్ ప్యాడ్స్ అండ్ పోలీస్ చాలను. అండ్ వరెస్ట్ డే ఉండే ఈరోజు అయితే. అబ్బా, నా లైఫ్లోనే వరెస్ట్ డే ఇది. ఇంకా ఏం వండర్లు కాకపోతే చాలు నాకు. బస్ చుప్చాప్గా రూమ్ పోయి తినేసి వండుకుంటే ఈ డే ఖతం చేసేస్తే రేపు పొద్దున ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేయవచ్చు మళ్ళీ. స్టార్ట్ అయిపోయిందా తిరువనంతపురం ట్రాఫిక్? ఇంకా 13 కిలోమీటర్స్ ఉంది కదా భయ్యా, అప్పుడే వచ్చేసాను ఆ ట్రాఫిక్. కన్యాకుమారి ఇస్ లైక్ 98 కిలోమీటర్స్. రేపు తిరువనంతపురం తర్వాత ప్లాన్ చేయాలి. కన్యాకుమారి పోనా ఏరడిష్. కన్యాకుమారి 98, నాట్ బ్యాడ్. 98 అంటే ఇది ఒక 13 పోయినా అనుకో తగ్గిపోతుంది ఇంకా. అండ్ వన్ థింగ్, శ్రీమాన్స్ అన్ని అలసిపోయాడు ఈరోజు. జస్ట్ 300 కిలోమీటర్స్కే. దీని అమ్మ 1000 కొట్టినప్పుడు కూడా ఇంత వీక్నెస్ రాలేదు నాకు, ఇప్పుడు వచ్చింది. సరే, నేను డైరెక్ట్ రూమ్కి వెళ్ళి చేస్తాను. ఇంకా లాగ్ చేయడం కాదు, లాగ్ ఎంజాయ్ చేస్తాను. ఇంకా మధ్యలో వండర్ ఏమైనా అయితే క్యాప్చర్ చేస్తా, లేదా ఏం లేదు. ఇంకా అల్బి చిప్చాప్ కొట్టు భయ్యా, ఇలా డ్రాప్ ద గీర్ అండ్ డిసపియర్. అప్పుడు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది మాకైనా మీకైనా. ఎస్, 50 meters వచ్చేసిందిరా అమ్మా. ఓకే, దట్ ఈస్ దిస్ 7:38 రీచ్. వా, నాట్ బ్యాడ్ యాక్చువల్లీ. ఇందులో రూమ్స్ ఉన్నాయో కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ టైం. అమ్మా సీరియస్గా చెప్తున్నా, నేను అమ్మ చేసింది 300 కిలోమీటర్సే, కానీ పొద్దున 7కి స్టార్ట్ అయినా 7:30 అయింది. 1 hour 40 minutes అంతే. 1 hour 30 minutes ఆల్మోస్ట్. చుక్కలు చూపించింది ఈరోజు అయితే నాకు డ్రైవ్. ఐ డోంట్ నో వై, బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేను నా సీట్ గట్టిగా ఉందని ఫీల్ అవుతున్నా. లెట్ మీ సీ, ఇక్కడ రూమ్ ఉన్నా లేకున్నా తీసుకోవాలి, ఏదో ఒకటి ఇచ్చేయమని చెప్పాలానికి. ఎక్కువ అయినా పర్లేదు, రూమ్ లేకుండా అయితే ఉండాలని. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఐ కాన్ గో ఇన్ దిస్ ట్రాఫిక్ అండ్ ఐమ్ సో వీక్. చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. ఓయో టౌన్ హౌస్ బాగుంటాయి కొంచెం. హాయ్, do you have any rooms availability? Yeah. For the fun? Yeah. Can I see the room? Okay, of course. అమ్మా లక్కీ వాళ్ళకున్నాయి. Holy shit. Finally. బాయ్స్, ఈరోజు డే చెప్తున్నా కదా, వన్ ఆఫ్ ది వరస్ట్ డే ఐ ఎవర్ సీన్ యాక్చువల్లీ. వెళ్తున్నప్పుడు ఓవర్ స్పీడ్ 1500 పోలీసు వాళ్ళు కొట్టేసారు. ఎల్పీ పోయినా 1200 బోట్కి వాడు కొట్టేసాడు. 70,000 రూపీస్ డ్రోన్ పోయింది. మళ్ళీ వస్తున్నప్పుడు బ్రేక్ ప్యాడ్స్ పోయినాయి, బ్రేక్ ప్యాడ్స్ వేయించుకున్నా. అండ్ 300 కిలోమీటర్స్ వాజ్ ద వరెస్ట్ రోడ్స్ యాక్చువల్లీ. రోడ్స్ బాగున్నాయి కానీ సింగిల్ వే, నెక్స్ట్ లెవెల్ టార్చర్. చెప్తున్నా కదా ఈరోజు అసలు నాకు ఎప్పుడు కాలే ఇంత దరిద్రంగా. అండ్
దిస్ ఈస్ ద ప్రెటీ గుడ్ హోటల్, ఓయో టౌన్ హౌస్. మీరు ఎప్పుడైనా ఓయోలో చూస్తే ఓయో టౌన్ హౌస్ చూడండి. ఓయో కన్నా 99.9% చాలా బెటర్ ఉంటాయి ఫర్ ద బిజినెస్ పర్పస్కి ఈ రూమ్స్, ఈ హోటల్స్. అండ్ ఐఎమ్ గోనా జంప్ ఆన్ దట్ బెడ్ అండ్ స్లీప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెరీ వెల్. ప్లాన్ ఏంటంటే రేపు పొద్దున గుడికి వెళ్ళాలి. రేపు పొద్దున ప్లాన్ మళ్ళీ రేపు పొద్దున లేపుతా ఈ వీడియోకి ఇంతే. చలో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ఇట్. సీ యు ఇన్ ద వ్లాగ్. బై బై, టేక్ కేర్, రైట్ సేఫ్. అండ్ డ్రోన్స్ ఉంటే కొంచెం చూసి ఎగరండి. అండ్ డ్రోన్ కొనుక్కున్న ప్రతి వాళ్ళకి డ్రోన్ పోతుందనే కొనుక్కోండి. దాని మీద హోప్స్ పెట్టుకొని ఎప్పుడప్పుడు పోవాల్సిందే. చలో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ఇట్. సీ యు ఇన్ ద వ్లాగ్. బై బై, టేక్ కేర్, రైట్ సేఫ్. అండ్ ఫిర్ మిలేంగే. దీనమ్మ జీవితం ఆ 300 కిలోమీటర్స్ చుక్కలు చూపించింది ఈరోజు. ఐ నీడ్ టు ఫ్రెష్ అప్. చిచ్చి. ఓకే, బాగానే ఉందిలే, బాగానే కొంచెం బాగుంది. ఓకే, రెస్ట్ రూమ్. ఓకే, ప్లీజ్. చెమటలు గారి కళ్ళలోకి పోతున్నాయి అవి.